Did you sign up for your English classes? Well, you should if you are pro driver. Starting June 25th, 2025, regulation that have been in place for a long time finally is going to be enforced. What is that regulation about? Simple. English proficiency for pro drivers. What does it mean? That means that you need to communicate, able to read, and also able to write in English. Well, what's gonna happen now? Not much. You need to start learning basic English. Let's go through a few questions and see if you're almost ready to pass those inspections. Of course, they're gonna start with, what is your name? Как вас зовут? Where are you going? Куда вы направляетесь? What are you hauling today? Что вы перевозите? Какую продукцию? Can I see your CDL, please, and your medical card? Покажите, пожалуйста, мне свой CDL и свою медицинскую карту. When was your last break? Когда у вас была последняя остановка? Can you show me your ELD and your logbook? Покажите, пожалуйста, свой ELD и свой logbook. Have you done pre-trip inspection? Вы делали инспекцию перед рейсом? How many hours have you been driving? Сколько часов вы за рулем? Is your load properly secured? Ваш груз закреплен? And few more questions. You don't have to be genius to improve your English and not lose your CDL. А почему же так важно улучшить свой английский язык? Ну, потому что теперь водитель, который не может общаться на английском, может быть снят с рейса, out of service. Поэтому не тяните, записывайтесь на классы, найдите себе аппликацию, которая вам поможет, и просто начните практиковаться. Ведь это же малость, которую вы сможете преодолеть. Вы же профессиональный водитель, а профессиональный водитель должен был разговаривать на английском с самого начала. Удачи вам! Напишите гайд или инфо, и я вам пришлю все ответы и вопросы, которые могут вам задавать DOT-инспектора. Register for upcoming June class. Visit our site learndispatchtoday.com. If you are looking for mentorship, you can register for that as well. Be a pro. Do not settle for less.